For me, it's okay. No, because maybe he needs to go after the 30 minutes. Hello everyone and welcome to the post-game press conference of the BCL game Pallacanestro Trieste versus 𝗪𝗘𝗖𝗢𝗠𝗘. The final score is 80-88 for this part of the press conference with 𝗪𝗘𝗖𝗪𝗠𝗘 and with their head coach Vedran Bosnic and with the player 𝗪𝗘𝗖𝗪𝗠𝗘. So the first question is for you, your statement of the game. I felt like we just fight. In these closeout games for them, I think it shows our character because I think it's easy to front run, but when you got to push back and fight for your life, in a sense, I think it shows true character. So our team showed true character, fought all night, and we pulled out the win. Credo che la nostra squadra abbia dimostrato il carattere che ha. Dopo la partita dell'altro giorno, oggi dovevamo dimostrare proprio questo e siamo riusciti a portarla a casa grazie al carattere che abbiamo dimostrato. Thank you very much. Perfect, thank you. Thank you. Now for you, coach, a statement on the game of tonight. For sure, one great game by my team, and I would like to congrats to my players for fantastic character during the 40 minutes. We play against one very good team with a lot of good players. We have a lot of problem with injuries, like you see. Probably we play with very short rotation. That after 7 minutes, also Barnes was out of the game. But we never stop believe that we can beat one team like is Trieste. And that's something what I'm extremely happy because this all work during the season pay off now to us in this game. To get this feeling that our fans coming here from Hungary and support us and they was very happy like you saw. But for me also that fans from Trieste also in the end give us applause and they was also supporting us is one beautiful part of the sport, I think. And we all really enjoying that, and from that I'm very glad. Sono contento, molto contento del carattere che hanno dimostrato i miei ragazzi contro un'ottima squadra come quella di Trieste. Come avete potuto vedere, la nostra squadra aveva degli infortuni oggi che non ci hanno permesso di ruotare come volevamo. Abbiamo avuto delle rotazioni abbastanza corte lungo tutta la gara, però il lavoro che abbiamo fatto fino a qui siamo molto contenti che abbia pagato. Siamo molto contenti per i nostri fan che ci hanno raggiunto fino a qui, numerosi, e siamo contenti anche di come ci hanno applaudito i fan di Trieste alla fine della gara di oggi. Questa è veramente la parte migliore di questo sport. Any question for the coach? Yeah. Se hanno vinto la partita sui rimbalzi in attacco ben 22 contro i 10 della partita di 2 giorni fa. Okay, 22 rebounds is something amazing what we do and make different in this game. Like in the end is 42-29. Also, if you see that they have 15 turnovers, we have just 9, and that's a show that we was very structured, that we were very focused on every details in the game because we analyzed last game in Hungary. We saw that second half we didn't stick with the plan what we need to do for 40 minutes, and reaction of the players to try to do the best in the rebounds, in less turnovers, and show the attitude in the game that they want to win is something what make difference today. Sì, sicuramente quello ha fatto una grande parte, ma anche le palle perse che questa volta sono state 9 contro le 15 di Trieste. Il focus sui dettagli sicuramente ci ha permesso di fare la differenza nella gara di oggi. Abbiamo analizzato la sfida dell'andata e non volevamo ripetere gli stessi errori. Ho visto una grande reazione da parte dei miei ragazzi, sono contento, visto che l'ultima volta non ci eravamo attenuti al game plan come avremmo dovuto. Questa sera invece è andata diversamente. Grazie, thank you very much, coach.
Hello everyone again for the second part of this post-game press conference. We have with us Pallacanestro Trieste with their coach Israel Gonzalez and with the player Lodovico De Angeli. Lodo, the first is for you, your overview of the game. Good evening, everyone. I think they played a very good game. They came here to win. We didn't start very good, and this is something that happened a lot of times this year, but we had a great reaction, and we showed pride. We showed already that we can win in Hungary, and we will be ready Tuesday to go there and win game 3. Saremo pronti per gara 3, abbiamo dimostrato di poter reagire nella gara 1 rispetto alle sconfitte precedenti e sappiamo di poterlo fare anche in gara 3, per cui insomma adesso bisogna ritrovarsi e andare a giocarsi gara 3. Lodo, what this team needs to do to win game 3? I think we need to start with defense, with better defense at the beginning, because later we played better. In game 1, we switched a lot, and maybe they didn't expect it, and we got a lot out of it. For tonight, they were prepared, and we will. This is about every series like this adjustments. They adjusted, and for sure we will adjust once again to go there, everybody together, to go win game 3 and qualify for the next round. Sicuramente dovremo ripartire dalla difesa in una serie, si devono fare degli aggiustamenti di partita in partita e loro li hanno fatti in maniera ottima per la gara di oggi, dovremo farli anche noi per la gara 3. Any question for Lodo? No? Thank you very much, Lodo. Yeah. Thank you, everyone. Coach Gonzalez, your statement of the game tonight. Well, congratulate Szolnoki. They did a very good game. They started the game with the right aggressivity, especially defending the pick and roll situations against us. Very good. We didn't read very well the situation. We over-dribbled at the beginning of the game. We didn't pass the ball in the way that we have been done in the last 2 games. And again, we start the game not very good. It's a surprise to me because I thought the mentalization was there. We work a lot in this, but today again, I don't know if it is because we were very tired, and then we start with the legs that we didn't have enough battery at the beginning. They were heavy, but after that, like almost always, we react, we fight, we come back. But this extra effort sometimes is very difficult to maintain, and then when you are 21 down, force you to play at the limit all the rest of the game, not making mistakes at all. Also, they were very good in some moments where we get close, they have a 3. We get 1 point up, they get a 3. They score very important baskets in key moments. The basket of the third quarter that we have to fight also mentally against ourselves, because we knew that this team is a good team, and we'd give again too much advantage at the beginning of the game. So we need to improve in things. Of course, we received 22 offensive rebounds. We have a problem right now in the big position. We are switching a lot because I think we are doing an excellent defense with Jeff switching, with Juan switching, and the rest of the guys, they are doing a very good job, but sometimes you are with the biggest guy and it's more difficult to get the rebounds, and we suffer today a lot in this situation. And nothing else. It's 1-1. We did once, and we have to have the mentality to repeat what we did in the first game. Prima di tutto congratulazioni agli avversari. Oggi abbiamo
Siamo sicuramente partiti in maniera difficile, soprattutto nella parte della difesa, la difesa anche sui pick and roll, loro sono partite in maniera molto aggressiva, abbiamo spesso dato troppo spazio al palleggio, passato non molto bene la palla. Sono sorpreso dall'inizio difficoltoso di questa sera, perché pensavo che ci fossimo mentalizzati su una partenza diversa come abbiamo fatto in gara 1, forse dovuta alla stanchezza, alla pesantezza delle gambe e poi questo extra sforzo che abbiamo dovuto fare per recuperare da quel meno 21 ci ha portato a giocare un po' al limite tutto il resto della partita e a obbligarci a non commettere altri errori. Sono stati bravi nel momento in cui ci avvicinavamo a mettere dei canestri molto importanti, delle triple molto importanti in momenti chiave della partita, e dobbiamo lavorare sulla mentalità che spesso anche con noi stessi abbiamo concesso questo vantaggio in rimbalzo offensivo perché siamo effettivamente in difficoltà nella posizione del centro, abbiamo dovuto switchare molto, ma è ovvio che nel momento in cui ci troviamo contro giocatori di stazza più grande fatichiamo di più. Siamo 1-1 adesso, abbiamo dimostrato di poter giocare come abbiamo giocato 2 giorni fa, adesso dobbiamo ripeterci su quei livelli. Qualche domanda per il coach puoi fare in italiano adesso se vuoi. Vai. In 4 months, the team didn't fix 3 problems. One, offensive rebound grabbed by the other team, because I just checked the stats and it's around 46% of the total rebound. Then the pick and roll, central pick and roll, but it's always, I think today you got like 30 points from the Hungarian team in the pick and roll, and then the slow start. How do you think to fix it? Because it's a problem that is going on for 4 months. Va bene. Abbiamo un problema questo anno che non cominciamo bene le partite, questo te lo do, ma il resto che hai detto, quando non facciamo bene la difesa del pick and roll? All'inizio della partita? Alla fine della partita? Alla fine della partita? Non so, sì, abbiamo preso canestro, ma credo che è una situazione molto più frequente all'inizio della partita che al finale della partita. Credo che il maggior problema che abbiamo è che non riusciamo a giocare massimo livello dall'inizio della partita. Gli altri problemi che tu hai detto non sono molto d'accordo, perché quando abbiamo giocato il finale delle partite durante 30 minuti che facciamo queste comeback che facciamo tante volte, non ci sono questi problemi tecnici che mi stai dicendo. Aspetta il microfono, Andrea. No, 22 rimbalzi offensivi concessi ed è tante volte, il 46% dei rimbalzi conquistati. Sì. E qual è la domanda? No, cosa si può fare per risolverlo? Bueno, si può fare non avere Mady Sissoko injury. Questo è un problema. I giocatori stanno facendo bravissimi, stanno facendo di tutto per risolvere questi deficit che abbiamo adesso. Ma io sono contento con il suo sforzo, ma dobbiamo migliorare in questa cosa di come partire all'inizio della partita. Altre domande? No? Grazie.